ambapo ametupatia na ili tukaweza kusikia neno lake na tukaweza kusemezana mawili matatu. Kwa jina langu nitarudia, ni trainer Sir Jonah Mungai Juguna. Yesu ni Bwana, ameniokoa, amekuwa kimbilio katika maisha yangu na mtumaini. Kwa sababu najua ya kwamba nikiwa rafiki wake Yesu, ukweli hakuna wakati atakuja kuniwacha. Nikienenda nikiwa na yeye kwa kila wakati, ukweli ataweza kuniongoza na kuniwezesha. Nikikumbuka wakati ule wa Shadrach, Meshach na Abednego, nini kili happen? Walitumbukizwa kwa moto. Kwa sababu walikuwa wanatembea na Mungu, hakuna wakati Mungu aliwaacha. Lakini wakati waliingizwa ndani, malaika wa Bwana alienda kuwa na wao, na ili akawazuia kuteketezwa na moto. Nasi tukienenda na Yesu, siwadanganyi, malaika wake Mungu atazidi kuwa nasi na atakuwa nasi kufanya ya kwamba hakuna shida itatufikia. Tutaonekana tukiwa ndani ya shida, lakini malaika wa Mungu ataweza kuzuia. Mungu mwenyewe ataweza kuzuia. Yesu ataweza kuzuia. Bwana asifiwe sana. Mimi nimetoka PCEA, Presbyterian Church of East Africa, na nashiriki katika kanisa la PCA Shalom, Kayole Parish. Nami nasema I belong to Boys Brigade Kenya. I represent Boys Brigade Kenya in the Presbyterian Church of East Africa. Sasa wakati mambo ya Boys Brigade inahitajika kufanyika, I'm the one, yule mmoja wao anaendanga at least kuwakilisha the Presbyterian Church of East Africa. Pia tunakuwa na Pastor Thiongo, tunajuana naye sana kwa sababu tunashiriki katika Boys Brigade Kenya. Nashukuru Mungu kwa kunipatia wakati huu wa kuwa nikiangalia Boys Brigade na pia nikiendelea kufundisha officers, kwa sababu wakati officers wanahitaji kufundishwa, mimi ni mmoja wale ambao tunawafundisha, not only in the Presbyterian Church of East Africa but also to the 5 denominations. Wakati Sir Karaoke alikuwa anaitwa Karaoke, sio? Sir Karaoke alikuwa anaelezea mambo ya brigade, aliwatuelezea ya kwamba Boys and Girls Brigade is not only for ACC&S. It is also for other denominations. And one of the denominations is Presbyterian Church of East Africa. Another one is ACK. Another one is Methodist. And another one is AIPCA. We always meet with the 5 denominations kuona ya kwamba kazi ya Boys and Girls Brigade is moving in the right direction, which is now international and also interdenominational. Na kabla niingie katika yale mambo ambayo tutaweza kuzungumzia leo, nilielekezwa ya kwamba ni vizuri tuweze kusemezana mawili matatu kuhusu Boys and Girls Brigade. Na Sir Karaoke ametuelezea mengi na ilikuwa inaenda kwa utaratibu mzuri sana. Lakini ningeweza kuambia ya kwamba kile ambacho aliita 4 square program, it is a very important factor in the life of humanity. Nataka sasa wewe uishike, wewe mwenyewe binafsi. Usiangalie hawa watoto wa Boys and Girls Brigade ati wale ndio wanafundishwa in 4 square program. La hasha. Lakini hii mambo ya 4 square program, it structures the human being. How? Tulielekezwa ya kwamba we train the boys and girls on spirituals. Tunawafundisha kuomba. Tunawafundisha kujuana na Yesu. Tunawafundisha kujua Mungu. We make them to understand that we seek the kingdom of God first. Yote yule ako katika hii dunia, spiritually lazima atafutane. We seek God as Christians through Jesus Christ so that we get
the favor to our supernatural being. Anybody in this world, yeyote yule, hata kama ni muombaji wa shetani, lazima mtafute spiritual wake. I have used that illustration so that you understand what I'm meaning. Are we together? So any humanity spiritually lazima awe na aspect yake. So wakati tunafundisha watoto wa boys and girls, why do you get educated? For you to be able to stay in this world. Senor. For you to be able to maneuver what is coming up. As the world goes being dynamic, you need education. For you to be able to go on with life. Watu wanaangalia wanaulizana, hapo awali watu walikuwa wanasoma. Yes. They were being educated in the style which was at that time. In this time we have the style of education. So any humanity must acquire education. In Karibani South, we see we train the boys and girls in brigade. We show them how to socialize. And in the same, there is the positive side of socializing, and also there is a negative side of socializing. Physically. Physical is a very important factor in human's life. The body must be made physically fit. It is godly. Mungu alipatia mwanadamu nafasi ya kufanya physical so that the systems of the body will be well maintained. One of the therapy and one of the service which the body acquires, it is the physical recreation. We have vehicles, we take them to services. We have machines, we take them to services. Why? So that they will be able to function the right way. The human beings, we don't just go to services like a vehicle, but making our bodies physically fit, we are servicing our. So the time we train our boys and girls in Foursquare program, we are structuring them to be strong members within the life of humanity. Praise be to God. So kwa hivyo, Foursquare program si ya wana brigade, ni ya kila mwanadamu ako katika hii dunia. Kwa hivyo, we have to embrace it. We have tuweze kuona. These items, we call them the sashes. These ones. And the sash is a belt-like item. Ukiangalia vizuri ni kama belt. Whereby inatumika in so many areas. Wachungaji huwa wanaitumia kuonyeshana the level of their training. Polisi wanatumia kuonyeshana the level of them.
When we come to Boys and Girls Brigade, we use them as an item to show what we have learned in Foursquare program. Tukiangalia hapa, we have badges. All these badges are categorized in Foursquare program. Na watoto wetu wakiendelea kusoma katika brigade, ili wasikie ya kwamba kuna kitu wanafanya, they are always awarded with such item. Alafu inabandikwa badges kulingana na vile mtoto anazidi kusoma. Yeye akiangalia hizo badge, anaona hii nimesoma hii yote, nimefanya hii yote, anasikia very proud. Praise be to God. So, I can now urge the captains of this company, try to make your companies go to these levels. And because we talk, if you don't have a way ya kuweza kufanya the badge work scheme, please contact. I will advise more. This is for the boys. The yellow one is worn by boys. And the red one is worn by the girls. Bwana asifiwe. So kwa hivyo, Sir Karaoke and Madam Wairimo, we can talk more on how the badge work scheme can come up very well. And you will see how decorative your children will be. Once they continue running level by level and they are being awarded, they feel proud of being in brigade. Praise be to God. So, brigade is a very good group whereby we bring children so that they can understand very well how they will be in the future. Na wakati tunasomesha the Foursquare program, we always tell people this way. The Foursquare program is used by any human. Akuwe mtu mzuri ama akuwe mtu mbaya. How? Now, for a very good person uses the Foursquare program. Anafundishwa mambo ya Kikristo ili ambayo inafaa. Anasoma yale mambo ambayo yatamsaidia katika maisha. Anasocialize in the groups or with the people who will add value to them. Anafanya physical recreation to maintain the body and to service it. On another side, a bad person goes to a very bad spiritual aspect. We know, we can say them. Educationally, unapata huyu mtu anafundishwa mambo hata ya kuua. Mambo ya kuenda kufanya terrorism. Mambo ya kufanya mambo mengi ambayo si ya kujenga dunia. Socially, anasocialize with groups which are there to do bad things. You see? Yes, physically, kuna watu wanatumia mili yao kufanya mambo mabaya. You see now? The Foursquare program is used by any human, be it a good person or a bad person. But now the result of how you are using it dictates whether you are a good person or a bad person. Praise be to God. Na tushukuru. Tuko mbele zako we Mungu Baba mtakatifu atakatifu, tukisema ni asanti kwa vile Baba umetuongoza na umetupatia nguvu. Wakati huu tuko mbele zako tukikuomba ukaweza kuwa nasi. Wakati huu Baba tunataka kusikia neno lako. Tuongoze na utuonyeshe njia yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Mambo ya brigade nimewacha. It was just a tip I was given. Now, as I was given this chance to come and share the word of God with you, niliuliza ni dhimu gani? Nikaambiwa obedient pays. And we were well guided by the boys and girls here on the story of Abraham about patience pays. Sasa wakati nilikuwa nawaza, nilifikiri sasa, how am I going to talk to these people? How am I going to tell these people about the obedience pays? Nikafikiria wakati wana wa Israeli walipokuwa wanakombolewa katika Misri. Na mambo mengi ambayo yako katika Biblia kuhusu wana wa Israeli. Na pia nikaangalia
how obedience can be expressed within the Bible. And I came about with the Exodus chapter 14, verse 13 to 29, na tumesomewa vizuri, na pia Ephesians chapter 6, verse 1 to 9, about the obedience of children to the parents. Not only the children, but also the servants to their master. And also any person to any authority. The obedience of any person to any authority. Now, the very first thing to ulizane, what is obedience? What is obedience? Ili tuweze kutembea pamoja. Obedience is being submissive. Ni kuile kujipeana. To be submissive. You submit yourself to a certain authority. That is obedience. If you submit yourself to a certain authority, then you are obedient. I'm talking to any authority. Let us get it very well. Any authority. It can be a good authority or a bad authority. Katika hii dunia, tuko na watu ambao ni wakubwa na njia zao. A good example, we have our president. He has the authority of the country of Kenya. Those people who are with him, they work with him, they obey the president. And they do what the president is directing them. Another day, Matiang'i said, I obeyed my boss. So obedience is that submissiveness to a certain authority. So whenever we talk of obedience, ni kuwa submitted. Kuenenda na njia za authority ili ambayo iko juu yako. Sasa hapo kama unaitumikia na unafanya vile inataka, then you are obedient. Then, obedient pays. What is to pay? To pay is to acquire or to give out an award. You are being rewarded of being obedient. So in any aspect, obedience pays in its direction. And now, let us now come out of the fashion of the bad side. Let's now focus obedience in the right way. Because katika masomo ile tunafundisha brigade, na sana sana boys, kuna objective huwa tunaisema, na tunaisema hivi. The advancement of Christ's kingdom among boys and the promotion of habits of obedience. The promotion of habits of obedience. So, to obey is to be being submissive. Na wakati tunaongea na mambo ya kutii, na ile mambo yote ya kufanya vile inavyostahili, Biblia inatuelekeza mambo mengi. Na wakati nilichukua hii historia ya wana wa Israeli, wakati walikuwa wanatoka Misri, niliangalia kwamba wakati the wana wa Misri walipogundua ya kwamba watoto wana wa Israeli wameshaondoka kwao, wameshaenda, na sasa hawana watu wengine wa kuwatumikia, wakaona ni vizuri tuwaende. What did God told them, Moses? Tell the Israelites to be calm, and I'm going to fight for them. The Israelites obeyed Moses. And after obeying Moses, God take charge. Na akaweza kuwasaidia. The very first obedience imeonekana hapa ni wana wa Israeli wakiwa pale katika Red Sea. Na sasa wa Misri ndio hawa wanakuja kuwamaliza. They obeyed the word of Moses. After obeying, God paid for them. The story continues. God made the Red Sea ikue like a dry land, na kaweza kupita. Na wakati walipita, na haikuwa hawakupita kwa masaa mawili, hawakupita kwa lisali moja ama masaa matatu.
they used almost a whole day. What did God do? Because the Israelites obeyed, he ensured that yule malaika ambaye alikuwa anaongoza alirudi nyuma. Na wakati alirudi nyuma, akaweka a barrier between the Egyptians na wana wa Israeli. Kumaanisha ya kwamba this obedience, hawa watoto wa Israeli wamesikiza Musa, already Mungu amewalipia na one item called protection. God provided protection to the Israelites. Their lives were safe. They were very safe. Their lives were very safe because of the obedience they did. Lakini kama wangeriot na warushie Moses mikono, Mungu angewaachilia. Na angefanya malaika wake aweze kurudi nyuma, azuilie wa Misri wasifikie wana wa Israeli. So, anytime obedience is encountered, God will ensure that there is obedience. Haya. You are a parent. Sawa? You are a parent. If your daughter and son obeys you, what do? You feel happy. Sindio? Very happy. Very happy. As a father or a mother, you reward the child in a style. True or false? Because of obedience, drive you as a father and a mother to reward your child. If the child developed a terrorism spirit to you, hataki kukusikiza, hataki kufanya hii, what do? You withdraw all the rewards. True or false? Let's talk. True or false? It is very true. Because of obedience, wewe kama mzazi unalipa mtoto wako kwa kumpea baraka, kwa kumpatia kile ambacho ni kizuri katika maisha. Hata ni wazazi wengi sana, wakati wanaenda kutoka katika dunia, wanawachanga wamesema, fulani asiguze vitu zangu kwa sababu haku obedient to the father or the mother. Na anawacha jambo ambalo litakuwa ni mwiba katika maisha yule mtu. But wale ambao walitii na wakafanya vilivyo, wazazi huwa wanawacha baraka na maisha yao yanakuwa mema. So obedience, once you obey, there is a pay. Praise be to God. Once you obey, there is a pay. Tukiendelea na historia ya wana wa Israeli, vile walienda wakitii Mungu, Mungu alikuwa anawabariki. Lakini wakati walipokuwa wanaondoka katika wema wa Bwana na wanawacha, tunaona mengi ambayo yalikuwa yanatendeka. Mungu alikuwa anawaachilia. In a working place, maybe we are employed within companies. Maybe you have a company, you have employed people. If you have a worker or a laborer or anyone who is assisting you in a certain job, huyu mtu ni mtiifu, very obedient, how do you feel as a boss? You feel good. You feel to reward the person. Huyu mtu akiingia kwa kazi kwa sababu akona ile utiifu, akona obedience ile ambayo wewe unaiona, even unamwambianga, at the end of the month I have rewarded you something small to take to your family. At the end of the year I have rewarded you to take your family somewhere as a boss. If you are obedient, you as a worker somewhere, you find your boss is happy. Why? Na iendelee unapata, if a company reaches to a point ya kupromote watu, your boss anapeana jina lako, anasema, this person, I know his work. Wacha tumpatie nafasi. You find there is a promotion somewhere. What have happened? There is a reward because of obedience.
Bwana asifiwe. Praise be to God. So, let us practice to be obedient. Wacha tuoneshane kwa matendo ya kwamba sisi ni watu watiifu, ni watu wanaaminika, ni watu ambao wanafanya vilivyo. And surely you'll get the pay. So kwa hivyo tukiangalia vile wana wa Israeli walipokuwa wanaendelea na safari yao, tumeona mambo mengi ambayo Mungu ameenda akiwalipa nayo. Mpaka wakati walienda wakakosa chakula, Mungu akawapatia chakula. In the wilderness, mahali ambapo hakuna chochote, God was giving water. Why? Because the Israelites continued to be obedient to God. Mahali walikuwa wanaenda wanatoka kidogo, God was bringing a certain punishment and water view. So, obedience is a very important factor to our life. And it has a lot of things. There are so many good results of obedience. Yes, so many. And obedience is something which has a promise from God. You see, the reading words, zile ambazo tulipata, you find that the person who was directed by God to be obeyed, if you obey and follow my ways, as David did, I will make you alive longer. There is a promise. Praise be to God. Obedience must have a pay. And that's why the Bible tells us very well in Ephesians chapter 6, as from verse 1 as we continue. Children, obey your parents, and your life will be prolonged. Always, that is something which has a promise. And it is from God. Even though the promise comes through humans, God is the one who directs it. Praise be to God. Yes. And it is automatic. If you obey, God will ensure gives you a longer life. If you obey the authority of your company, the company which have already given you a job, watahakikisha ya kwamba maisha yako yamekuwa marefu katika hiyo kampuni. Hawatakutoa. Hata ikifika retrenchment, watakuwa wanasema hapana, hatutatoa huyu. Hatutamtoa. Because it is a promise from God. Praise be to God. Unaanza kuuliza, na ni nini kinafanyika? Fulani hatolewi kwa kampuni. Watu wanakuja, retrenchment inakuja, anawachwa. It is because the promise of God rests on you if you are obedient. Praise be to God. Your life will be longer to the level you are obeying. Lazima. Because it's a promise to God. It might not be the life of staying in this world only, but also the life of being somewhere good. God will make it to prolong because of your obedience. Now, there are those benefits of being obedient. And also I can call them, they are the promises of obedience. And one of them, and it is direct from the Bible, is long life. Is long life. That is the first thing obedience gives. Long life. If you obey your boss, you'll have a long life within that company. If you obey your parents, you have a long life staying in this world. If you're obedient in any line, life will be prolonged. Praise be to God. There will be protection. That's number 2. There is protection.
If you obey your authority, you'll be protected, even by being given the medical covers. Let's now focus to the lineage of the Israelites. Because of the obedience, God ensured the protecting angel, which was in front of them, amemrudisha nyuma, where the enemy is, to protect the Israelites. Even though it took even 2 days or 3 days or a week, being on that point of Red Sea, God ensured protection was present. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, if you obey, God will ensure that protection is with you. It is not only vile tu unaendelea kufanya, but also to your family. God will ensure protection is with you. Not only protecting you from enemies, watakuja kufanya kukuharass physically, the physical body, but also your health will be protected. So obedience is a very important factor of life. Protection will be granted to you. Lazima itakuwa hivyo, because it is a promise of God. There will be growth. There will be growth. Number 3. If you obey, you'll grow. You have to grow. Because it is a promise of God, God will charge growth to you. Physically, mentally, and even materially. Because of obedience. Unaanza kuuliza, how is my company growing up? It is because of your obedience. Not only to any other direction, but also to your workers. You also obey them. More than your own, sure. It is a two-way traffic, this one. Don't be a boss and terrorize people. God will not allow some things to reach to you. So idamona athie atuikane ahegitio aciari. And in the process, God ensures the growth of that child is well groomed. Physically, kimasomo, na wakati atafika wakati wa kutafuta mali yake, Mungu anambariki nayo. That's the lineage of God. Obedience is through the lineage of God. Number 4, you'll be given sober mind. If you obey, you'll be given sober mind. And when I talk of sober mind, as it reaches to a certain point, you need to do something. God will ensure that your mind comes together and come up with a better solution. Sober mind is something which is very important to someone. Haitakuletea stress. Sober mind itafanya ukae umefurahi. Sober mind itafanya you do things in a very strategic way. Praise be to God. So once you are obedient, God will make you to have sober mind. Because of getting happy of the rewards which are coming to your life. If the child akiwa nyumbani anaona vile wazazi wanamtunza vizuri kwa sababu ya kutii kwake, huyu mtoto fikra zake zinakuwa very sober. Anafurahi, anakuwa sober. Anaona kwa hivyo wazazi wangu they see a value in me. Even you reach to a point of sin. So even I can be able to give decisions in our home. Na at least zinasikika. The sober mind comes in you. Praise be to God. There will be blessings. There will be blessings. Number 5. If you obey, blessings comes to you. And when we talk of these blessings, they will come in so many ways. Your family will be blessed. Your children will be blessed. Your workers will be blessed. Someone who passes through your hands
will love your blessings. Praise be to God. Yes. Because of obedience. Obedience, it is a word with a promise. It pays. It must pay. And God will ensure that, surely, the payment is with you. Hautatoka katika hii dunia kama payments haujazipata because of your obedience. There is number 6. There will be success. Anything you start, anything you come up with, you will find a success because of obedience. Boys and girls, obey your parents. Indeed, obey them. Sikudanganyi, you will find success even in your education. You will find success in your business. You will find success in your working place. Ukienda kufanya kazi, if you are maybe a technician, you go to tackle a certain machine, there will be a success. Utakuwa unajiuliza, guy, nirahota atia. It is because the obedience in you, God ensures that the success comes to you. Wambĩrĩria wĩra, onko nĩ thitima wathi gwĩkĩra, ĩgakorwo ĩrĩ a success. God will minimize mistakes. Bwana asifiwe sana. God will minimize mistakes. Prosperity. Number 7, there will be prosperity. You prosper. You continue prospering. Andũ moragia atĩrĩrĩ, kai mũndũ ekaga atĩa? Ona angĩ maugagia atĩrĩrĩ, aya mũndũ kai athire kwa ngoma kana nĩ atĩa? Because there is prosperity to what you are doing. You are prospering. Because what you planted in you is obedience, which always it's a word with a promise. It's a word with a promise. There are so many things we can focus. There are so many of them. But remember, there is the other side of the story. If you are not obedient, there are the consequences which will come to you. If now you are not obedient, the very first thing, you lack peace. Number 1, you lack peace. Why do you lack peace? Unakorofishwa kila wakati. Unateteshwa. Mami akiingia kwa nyumba, anapata wewe ni wewe tu. Dadi akiingia, unakorofeshwa. Boys and girls, be obedient. Na utakorofeshwa na dadi na mami. Utakorofeshwa. Lakini kama wewe utakuwa mtukutu, sikudanganyi kila wakati, you lack peace in that home. Unanyimwa chakula, unaambiwa hata hapa haukuli. You find your life is miserable. The other one, there is fight always. If you are not obedient, there is fight. You are being fought. Always you are fought. In your working place, unapigwa. Because you are not obedient. Ukipitia mahali, mistakes ndio hizo zinapatikana. So, fight will follow you. You won't have sober mind. Stress will follow you. Because kila mahali unaenda, unateteshwa. Because of your disobedience. Stress inaanza kuingia kwa mwili. Unagonjeka. Lack of obedience goes on and results death. Because this is a word, God gave it out with a promise. And if you don't practice it in the right way, I tell you, my dear friend, the negative side of it will come to you. Instead of having long life, death will reach to you earlier. And it will be practical. I tell you, it is practical. Because the time stress is in you. Kila wakati unateteshwa because of your disobedience. All the time you are being pointed out. Yule anafanya,
yule, sikudanganyi, death will come to you very quickly. Because the Bible says this in Proverbs chapter 10 and verse 9. A man of integrity will walk securely, but whoever is of crooked paths will be found out. If you are disobedient in this world, you will be always being found out. You won't be secure. There will be no security to you. Kila wakati ni kuwa na ile haho. Tugana gukona haho. Tondu ni roneka ni mundu wothe. Wonekana you are being no kunegeni uranegenio. Gukiragwo ni wekire ni kuhanire. So at the end of the day, you find you lose life very quickly. Why? Because of lack of disobedience. And one of the items within integrity is to be obedient. Integrity is a bold word, a very bold word, which carries so many things. There is obedience, there is kindness, there is what we call honesty, and so many other words which will come in that lineage. Obedience being one of them. So, Christians, let us be obedient to one another. And once we are obedient, I tell you, we will be able to acquire the pay of God. We will be able to acquire the promise of God. And our life will not be miserable. And our life will be well groomed. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, kama uko hapa nasi, na ungetaka kuwa obedient, the one who will make you to be well obedient is by receiving the salvation of God. And you receive it truly indeed. Once you do so, God will ensure that obedience is with you. So kwa hivyo, tujirudie katika mioyo yetu. Tuangalie ule wokovu uliingia ndani yetu. Ukweli, do we stay as the salvation of God? Or we just say we are Christians by names? If you acquire the salvation of God indeed, I tell you the truth, obedience will be in you. So, uko hapa, ungetaka kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo, ili akupatie uwezo wa kuwa mtiifu, inua mkono wako. Kuna mtu angetaka kupeana roho yake kwa Yesu, ili aweze kuokolewa na Yesu, apate wokovu, inua mkono wako. Raise up your hand. God will help you to be obedient. Raise up your hand. Anyone who wants to give his or her life to Jesus Christ. Because Jesus Christ is the one who will help you to be obedient. Nobody else. Nobody else. If you are not in the way of God, obedience will come out of you. Inua mkono wako. Raise up your hand. Na Mungu akaweza kutusaidia. Atusaidie. Na ili tuweze kuishi kulingana na wema wake. Na ili tukue watiifu. And what is necessary will reach to you. Na tusimame. Anaweza Yesu. Anaweza Bwana. Tukiomba, anaweza Bwana. Anaweza Bwana. Asante Mungu Baba mtakatifu wa takatifu, wewe yu mkuu kwa kila wakati. Tumelishukuru jina lako kwa vile Baba umetuongoza na umetupatia nafasi ya kuweza kuongea neno lako. Tunakuomba ukaweza kweli kutunyoshia mkono wako wa baraka, wokovu wako Baba ukaweza kufanya upya katika maisha yetu. Na ili Baba, ile obedience iko ndani yetu ikaweza kweli kwenda to another level, O God of mercies. We are praying, God, that you make us to be obedient, to be able to acquire your promises being obedient.
Ni asante Mungu mtakatifu wa takatifu. Tubariki hata wakati huu mambo mengi yamejaa katika dunia. Wengi hawataki kufuata maagizo mema. Tunaomba Baba ukaweza kutufanya tuwe watiifu, na ili tukaweza kutekeleza wema wako katika mioyo yetu. Na ni katika jina Yesu Kristo tumeomba na pia kushukuru. Mungu awabariki. Asante.